Good morning. Twenty-four have joined. Now I'm starting. Yes, ma'am, you can start. We have ended at One's theorem. So we were here in AI. One major part is for making a machine intelligent is knowledge representation and the reasoning. And for this one, in AI, we have to follow few steps. Many expert systems are here for knowledge representation. They are called knowledge representation tools. So first one is production systems. In production systems, we have gone through the water jet problem and how to create a production rule and how to solve the problem using the production rules. We have seen that. And after that, the logical calculus based method, propositional logic, and predicate logic. Within this propositional logic, first one within this propositional logic here. Okay. First, we have learned about the what is proposition, what are the connectives, and what are the operators, the tautologies and the formulas, and the some propositional theorem. And we have proved those theorem using semantic method, right? Using substitution method, using One's theorem. The first one, the semantic method, and the second two, method of substitution and One's theorem, are in the group of syntactic methods. So আমরা এত অবধি করেছি। ওকে, সাবস্টিটিউশন মেথড দিয়ে কয়েকটা প্রুফ করেছি অ্যান্ড ওয়ান্স থিওরেম দিয়ে কিছু থিওরেম প্রুফ করেছি। এভাবে আমরা থিওরেম প্রুভিং অবধি করেছি। ওকে, সো ওয়ান্স থিওরেমেরই একটা পার্ট আমরা এখন দেখব, দ্যাট ইজ রেজোলিউশন থিওরেম। ওয়ান্স থিওরেমটা জাস্ট তোমরা এক্সাম দিলে, সো ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ওয়ান্স থিওরেম ওয়েল। সো আর আমি বলছি না, এবার আমি ওয়ান্স থিওরেম এখানে এন্ড করেছিলাম। ওয়ান্স অ্যালগরিদম দিয়ে একটা প্রুফ করেছিলাম আমরা। ওকে, মডাস পোনেন্টসকে প্রুফ করেছিলাম। তো এবার আমরা রেজোলিউশন থিওরেমে আসছি। রেজোলিউশন থিওরেম প্রুভিং ওয়ান্স থিওরেম দিয়ে হয়। সো ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান্স থিওরেম ওয়েল, you will understand the resolution theorem. Nothing in that. So this is the simple one theorem. Resolution theorem আমরা already দেখেছি। Fine. P or R, Q or not R, that implies P or Q. Fine. So this is the resolution algorithm. পরে অ্যালগরিদমটা পড়ছি। সিম্পল একটা প্রবলেম, রেজোলিউশন থিওরেম দিয়ে এটাকে আমরা গোলটাকে প্রুফ করব, গোলটাকে ডিরাইভ করব। ফাইন।
একটা নতুন টার্ম শিখবো in this resolution theorem, that is CNF, that is called CNF, conjunctive normal form. ওয়াইন্স থিওরেমে যেভাবে আমরা ভেঙেছিলাম না, ওয়াইন্স থিওরেমে টার্মটা আসেনি, বাট দিস টার্ম মানে দ্য অ্যাটমিক টার্মস যেগুলোকে আমি বলছিলাম, দ্য অ্যাটমিক টার্মস এর আগে যে ফর্মটা কনজাংটিভ নর্মাল টার্মস, only we any derivation or any formula or any tautology, if you can express it only by operators, then it can be called conjunctive normal form. Okay, শুধু অপারেটর দিয়ে তুমি ইউজ করতে হবে, ইফ দেন কে তুলে দেবে, অর, নেগেশন এন্ড অ্যান্ড, এইটা দিয়ে তুমি যদি রিপ্লেস করতে পারো, then you will call it conjunctive normal form. ঠিক আছে? So here you have to prove this. First, the conditions are, if humidity is high or sky is cloudy, then if sky is cloudy, then it will rain. Next, if the humidity is high, then it is hot. Okay, fourthটা it is a mandatory condition, সেজন্য রাখতে হয়েছে। গোল তোমার, you have to derive it will rain. Fine. তাহলে কি কি কন্ডিশন আছে? হিউমিডিটি ইজ হাই অর স্কাই ইজ ক্লাউডি। ইফ স্কাই ইজ ক্লাউডি, দেন ইট উইল রেন। ইফ humidity is high, then it is hot. It is not hot. Another condition, your goal is you have to prove it will rain. Fine. So first, এটা যদি তোমাদের খাতা পেন থাকে তোমরা এখনই এটা দেখতে পারো, পড়ে করাই আছে, জাস্ট কিছু স্টেপস হয়তো এখানটাতে স্টেপ জাম্পস রয়েছে, সেগুলো খাতা থাকলে ক্লিয়ার হবে। সো ফার্স্ট সিম্বল দিয়ে ডিনোট করো। ওকে, one condition is humidity is high. One condition is humidity is high. Let us denote it by P. P equal to humidity is high. Okay. Another condition is sky is cloudy. Let us denote it by Q. Q equal to sky is cloudy. Another condition, second টাতে দেখো sky is cloudy, already denoted. Another condition, it will rain. Denoted by R. R equal to it will rain. Okay. 3 নম্বরে দেখো humidity is high, already denoted by P. It is hot. Okay, this is another condition, it is hot. Let us denote by S. It is hot. And the last one is it is not hot. It is hot is denoted by S, so it is not hot is simply negation of S. Clear? এই অবধি বোঝা গেছে? So now Yes, ma'am. conjunctive Yes, normal ma'am. form. Conjunctive normal form is writing all the clauses, all the conditions by simple operators. তো এবার তুমি simple operator দিয়ে দেখো লিখতে পারছো কিনা। If it is possible, then you can say it is written in CNF. So humidity is high or sky is cloudy, that means P or Q. If the sky is cloudy, then it will rain. If the sky is cloudy, then it will rain. That means Q, if then operator মানে arrow দিয়ে আর, তাই তো? ঠিক বলছি 2 নম্বরটা? Yes, ma'am. If Yes, then ma'am. operator, that means arrow, Q arrow R. তার মানে ডি মর্গানস ইউজ করো, not Q or R. Clear? Number 3, if humidity is high, then it is hot. Humidity, P arrow S. ঠিক বললাম? Number 3 is P arrow S. If then operator, that means De Morgan's not P or S. It is not hot. Negation of S. এই চারটেই এখানে লেখা হয়েছে। সো CNF এ পসিবল হলো নেগেশন অ্যান্ড অর অপারেটর ইউজ করে সবকটা তুমি
প্রুফ করতে পারলে। ওকে, মানে সবকটা তুমি লিখতে পারলে। সো সিএনএফ ফর্ম, ফার্স্ট ওয়ান। ওকে, এখান থেকে আচ্ছা আগে প্রুফটা পুরোটা করে নি, তারপর বলছি। নাও your goal is it will rain, you have to prove this. রেজোলিউশন থিওরেম আবার বলছি, ওয়ান্স থিওরেমের মতো করে প্রুফ করতে হবে। তো থিওরেম প্রুভিং এ আসছি। it will rain, তো for proving anything by resolution theorem, first you have to negate the goal, you have to prove the negated goal. Okay, negated goal কে null proof করতে হবে। that means নেগেটেড গোল ইজ ইকুয়াল টু নাল। যদি প্রুফ করি আমরা, তার মানে আমার গোলটা প্রুভ হবে। এইভাবে এটা করতে হয়। সো নেগেটেড গোল ইজ ইট উইল রেইন ইকুয়াল টু আর ছিল। সো নেগেটেড গোল ইজ নট আর, নেগেশন অফ আর। সো নেগেটেড গোলকে আমি লিখলাম। Okay. So all the clause has been written. Null cases now. Let us follow the steps. Okay. Once theorem তোমাদের মনে আছে? ওয়ান্স থিওরেমে এইভাবে আমি ভেঙেছিলাম, আর এখানটাতে জাস্ট উল্টো দিক করে এগোবো। দেখো, ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু, নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টুটাকে লিখে নিবে। ওকে, নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন আর নাম্বার টু কন্ডিশন একদম সিম্পল, রেজোলিউশন থিওরেম একেবারে সিম্পল। তো এই দুটো যদি তুমি পাশাপাশি রাখো, কিউ অ্যান্ড নট কিউ, কিউ অ্যান্ড নট কিউ ক্যান্সেল আউট। ওকে, দ্য আউটপুট ইজ পি অর আর। ক্লিয়ার? Next, number three, Yes, ma'am. not P or S, not P or S. P and not P cancelled out, R or S, tick. Next, not S. S, not S, cancelled out, R is there. Next, negated goal, not R, not R, R, not out, not R, cancelled out. Answer is, এখানে যেটা ফাই দিয়ে লেখা হয়েছে, answer is null. Answer is null. That means resolution theorem proved. বোঝা গেল নেগেটেড গোল কেন করা হচ্ছে? Yes, ma'am. Answer is null. একদম সিম্পলি এই আর অবধি চলে এসছে, দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ বিন প্রুভড। দ্য আউটপুট ইজ আর, আর মিনস ইট উইল রেইন। তো এটা রেজোলিউশন থিওরেম says this, you have to do this one, this line is mandatory, you have to prove the null. Okay, দেখে নিলাম, এবার থিওরেমটা দেখি। What is the input? Set of clauses called axioms and a goal. So here the axioms are this one, 1 2 3 4 are the clauses or axioms, and it will rain, this is my goal. Okay, যদি এরকম সিচুয়েশন থাকে তবেই আমি রেজোলিউশন থিওরেম অ্যাপ্লাই করব। and output to test whether the goal is derivable from the axioms or not. Clear? Now begin. Construct a set of S of axioms plus a negated goal. Okay, we have a set of axioms and we have a negated goal. Clear? Now represent each element of the axioms into CNF, conjunctive normal form, by the following steps. How to represent them to CNF? সেই স্টেপস গুলো বলা হয়েছে। ওকে, replace if then operator by negation and or operation by De Morgan's theorem. We have done it. We have done this in 2 and 3. if then operator কে De Morgan's দিয়ে replace করে দাও first. Second, bring each modified clause into the following form, and then drop and operators connected between each square bracket. The clauses thus obtained are in CNF. This may be noted PIG non-negated form. আচ্ছা,
অ্যান্ড গুলোকে কি করে ড্রপ করতে হয়, অ্যান্ড অর গুলোকে কিভাবে ড্রপ করতে হয়। ওকে, আমাদের এখানে সেটা প্রয়োজন হয়নি, তাই। আচ্ছা, পরেরটা দেখি। নাও, কত অবধি করবে? Select any two clauses from S. We have selected serially number 1 and 2, then number 3, then number 4. Select any two clauses from the axioms such that one clause contains a negative literal and the other clause contains its corresponding positive literal. Here serially we can do this. Okay, যদি আমি 1 আর 3 নিতাম তাহলেও সাকসেসফুলি এটা হতো। পি অ্যান্ড নট পি ফার্স্ট ক্যান্সেল আউট হতো, কিউ আর এস থাকতো। তারপর যদি 2 নিতে, কিউ অ্যান্ড নট কিউ ক্যান্সেল আউট থাকতো, আর এস থাকতো, নেক্সট ইজ নট এস, আর থাকতো। সো উই হ্যাভ ফলোড দ্য স্টেপস 1 and 2 ফার্স্টে নিয়েছি, দেন 3, দেন 4। ইউ ক্যান টেক দিস ওয়ান অলসো। 1 and 3 আগে নিতে পারতে, দেন 2, দেন 4, বাট 2 and 3 আগে তুমি নিতে পারতে না। সি, it cannot be possible. One positive literal, one negative literal থাকতেই হবে। সো 2 and 3 দিয়ে তুমি স্টার্ট করতে পারতে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? ক্লিয়ার? সেটাই বলছে। Yes, ma'am. সিলেক্ট এনি টু ক্লজেস ম্যাম ফ্রম বলছি এ 3 সাচ আর দ্যাট 4 দিয়ে কি স্টার্ট করা যেত? 3 আর 4 দিয়ে দেখো, 3 আর 4 দিয়ে স্টার্ট করলাম, ক্যান্সেলড আউট, নেগেশন পি, দেন 1 নিলাম, শুধু কিউ, দেন 2 নিলাম, নেগেশন। হ্যাঁ, হচ্ছে তো। ওকে। 3 আর 4 দিয়ে স্টার্ট করলে বুঝতে পারলে? এস নট এস ক্যান্সেলড আউট, আউটপুট ইজ নেগেশন পি, দেন 1 নিলাম, 2 নিতে পারবো না, 1 নিতে পারবো, then 1 নিলাম, p and not p cancelled out, only output is q, then 2 নিলাম, q and not q cancelled out, output is r. Fine. Select any two clauses from S such that one clause ম্যাম আমি contains যখনই জিনিসটা বলো। ম্যাম আমি যখনই জিনিসটা নেব তখন আমাকে জাস্ট দেখতে হবে যে ওর একটা পজিটিভ মানে ওর একটা রাইট, নেগলেক্টেড টার্ম আছে আর একটা নেই, ওইভাবেই আমাকে ব্যাস কম্বিনেশন করতে হবে। ব্যাস, হ্যাঁ, এই লাইনটা সেটাই বলছে। Select any two clauses from S such that one clause contains a negative literal and the other contains is corresponding positive or non-negative literal. Clear ever? Resolve any two clauses and call the resulting clause the resolvent. Remove the parent clause from the S. নেগেট হয়ে যাচ্ছে, তো প্যারেন্ট ক্লজটা তুমি সরিয়ে দিতে পারো। Until a null clause is obtained or no further progress can be made. ওকে, কত অবধি যাবে? Until a null clause অথবা any further movement করা যাচ্ছে না, that means not proved, হবে না, and if null clause received then it has been proved. If a null clause is obtained, then report goal is proved. Understand? So we have seen the resolution theorem. একদম সিম্পল ছিল। Okay. So this is the resolution theorem. We have to prove this one. এটা হচ্ছে গিয়ে নরমালি রেজলিউশন থিওরেম, আমাদের থিওরেমেই আছে এটা। ওকে, আমরা যে থিওরেমটা করলাম সেই থিওরেমেই আছে। দিস ইজ দ্য রেজলিউশন থিওরেম। বুঝতে পারলে? ইয়েস ম্যাম। তো এইটা হচ্ছে রেজলিউশন থিওরেম, এটাকে আমি বলছি প্রুভ দ্য রেজলিউশন থিওরেম বাই ওয়াইন্স থিওরেম। এই রেজলিউশন থিওরেমটাকে আবার প্রুভ করতে বললাম ওয়াইন্স থিওরেম দিয়ে। এটা তো আমাদের হোমওয়ার্ক। এটা কি এক্সামে দিয়েছিলাম আমি? না বোধহয়। দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক। ওকে, রেজলিউশন থিওরেমটাকে তুমি ওয়াইন্স থিওরেম দিয়ে প্রুভ করো, আর রেজলিউশন অ্যালগরিদম দিয়ে আবার থিওরেম প্রুভ হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, দুটো ডেফিনেশন, দুটো ফর্মাল ডেফিনেশন, সাউন্ডনেস অ্যান্ড কমপ্লিটনেস। সাউন্ডনেস অ্যান্ড কমপ্লিটনেস, এই দুটো logical, entailment and derivability. These two terms are very important. I have said already. আশা করি মনে আছে।
হোয়াট ইজ লজিক্যাল এন্টেলমেন্ট, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে একটু। হোয়াট ইজ লজিক্যাল এন্টেলমেন্ট, দ্যাট মিনস why logically follows from x, and what is derivability, y has been derived from x by a proof procedure. Okay, y x টা left hand side and y টা right hand side এ আছে দুটোরই। This sign means y has been derived, y has been proved from x, and logical entailment, this sign means y logically follows from x. ওকে, দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। তো সাউন্ডনেস অ্যান্ড কমপ্লিটনেসের ডেফিনেশনও ওইটুকুই ডিফারেন্ট। সাউন্ডনেস মিনস alpha is logically following s. Completeness means alpha has been derived or proved from s. Okay, so what is soundness? A proof process is called sound if its interference alpha has been proved from a set of axioms s by a proof procedure and it follows logically from this one. And secondটার সাথে different, proof procedure is called complete for any interference alpha that follows logically from a given set of axioms. Okay, and the axiom this one, and the proof procedure can prove alpha, that is alpha derived from s. আচ্ছা, তার মানে এখানটাতে একটুখানি গন্ডগোল হয়ে গেল তোমাদের এই সাইনটার জন্য। ওকে, দিস সাইন soundness means the output say alpha. Okay, the output say alpha and the axioms say s, right? And what is soundness? Soundness means the output logically follows from s and before the proof procedure has been happened. And here completeness, at the output it has been derived, completely derived. আর অ্যাক্সিওমের যখন কাজ করেছি বিফোর ডিরাইভড হতে গেলে ইট হ্যাজ বিন লজিক্যালি ফলোস, ও বিফোর লজিক্যালি ফলোস করে এসছে। জাস্ট এই ডেফিনেশন দুটো, আরো অনেক ডেফিনেশন আছে, আমি আর ডেফিনেশনে যাইনি, শুধু এই দুটো ডেফিনেশন আমি তোমাদের জন্য রেখেছি। এই দুটো ডেফিনেশন ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আর একবার পড়ছি। Yes, A ma'am. proof process is called sound if any interference alpha has been proved from a set of axioms. Okay, has been proved from a set of axioms. And here proof process is called complete if any interference alpha that follows logically from a set of axioms. Okay, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা গেছে? সাউন্ডটাতে ফার্স্টেই ও প্রুভ হয়ে গেছে, আর এখানে ফার্স্টে ও লজিক্যালি ফলোস করছে by a proof procedure, that is this one, already proved or already derived, it follows logically from s. আর এটাতে it follows logically from a given set of axiom s, the proof procedure can prove alpha, that is this one, derivable. এই দুটো ডেফিনেশন একটু দেখবে। Now next one, the last part, the propositional part is over. Okay, now the predicate logic. Predicate logic এর আরেকটা নাম FOL, first order logic, the first order logic. ফার্স্ট অর্ডার লজিক দিয়ে আমরা কি করি? ফার্স্ট অর্ডার লজিক দিয়ে মেনলি যে কোনো স্টেটমেন্টকে আমরা এআই এর ফর্মে লেখার জন্য FOL ইউজ করি। ওকে, কিভাবে করব? Here the alphabets, the common alphabets that we will use in this to represent the predicate logic.
কনস্ট্যান্ট স্মল লেটারের এবিসি দিয়ে লিখবো, ভ্যারিয়েবলস ক্যাপিটাল লেটার এক্স ওয়াই জেড দিয়ে লিখবো। এটা ডিফারেন্ট বইতে ডিফারেন্ট হবে। কোয়ান্টিফায়ার্স দুটো হচ্ছে কি মেনলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফাংশনস, এফজিএইচ, অপারেটরস, এই চারটে অপারেটরই মেনলি হবে, and or negation and if then. Quantifiers, this one for all and for some, তাই তো? এই দুটো আমরা জানি, for all and for some, উল্টানো a and উল্টানো e. Yes. So for all means universal quantifier, for some যেটা that is existential quantifier. Okay, and predicate, the output, the final result predicate is PQR. কোথা থেকে স্টার্ট করবো? So দুটো কোয়ান্টিফায়ার, এসেনশিয়াল কোয়ান্টিফায়ার আর ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার অ্যান্ড এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার, এই দুটো নতুন লজিক আমরা শিখব। সো এসেনশিয়াল or universal means for all. So if the statement is all boys like sweets, all boys like sweets. Now as this is written as all boys, we will use the universal quantifier, right? And here some boys like flying kites. Here some boys has been written, so we will use the existential quantifier. Okay, বোঝা গেল কিভাবে লিখতে হয় সেটা দেখো। এটা অমিত কোনারের বই অনুযায়ী আমি দিয়েছি, এটা ডিফারেন্ট বইতে ডিফারেন্ট পাবে। ওকে, আমি অমিত কোনারের বই ফলো করছি এই চ্যাপ্টারের জন্য, সো এভাবে আমি লিখছি। ফর অল বয় এক্স। ওকে, এক্সটা মানে কি? লাইটস সুইটস। টিপিক্যাল টাইপ অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস দেখতে পাচ্ছ? যদি তুমি এই রুটিন ফলো করো এভাবেই সবকটা লিখবে। কোশ্চেন কিরকম আসে? রাইট ইন প্রেডিকেট লজিক, একটা লাইন দিয়ে দিলাম, সাম বয়েজ লাইক ফ্লাইং কাইটস, and you have to write in this statement in predicate logic. Predicate logic means you have to represent this in by quantifiers. Okay, all boys like sweets. So what is x? X is how much this work has been, the work is like. So like x comma sweets. Okay, and এটারই প্রেডিকেট স্টেটমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফর অল বয়েজ, আর এটাতে ফর সাম বয়েজ লাইকস ফ্লাইং কাইটস। অল বয়েজ লাইক সুইটস, সাম বয়েজ লাইকস ফ্লাইং কাইটস। বোঝা গেছে? অল বয়েজ লাইকস সুইটস, সাম বয়েজ লাইকস ফ্লাইং কাইটস। ওকে, x is a variable, ভ্যারিয়েবলকে ক্যাপিটাল x দিয়ে লেখা হয়েছে অমিত কোনারের বই অনুযায়ী, আবার বলছি। So here x is a variable. Okay, atomic and complex, একটু আগে যেটা বললাম দ্যাট ইজ অ্যাটমিক, অনেক বড় বড় টার্ম দিয়ে, জাস্ট নর্মাল জিনিস। আচ্ছা, এখানটাতে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখো। অল বার্ডস ফ্লাই, অল বার্ডস ফ্লাই, এই জন্য কয়েকটা এক্সাম্পল পড়লেই হবে, এর চেয়ে বেশি আর আমি কিছু রাখিনি তোমাদের জন্য। অল বার্ডস ফ্লাই, অল বার্ডস ফ্লাই, ক্লিয়ার? ডাউট নেই? ফর অল বার্ডস ক্যান ফ্লাই। ওকে, একদম সিম্পলেস্ট ওয়ান। এভরি ম্যান রেসপেক্টস হিজ প্যারেন্টস, দ্য ওয়ার্ক ইজ রেসপেক্ট করা, তাই তো? ওয়ার্কটা থাকবে এদিকে ফ্লাই। ফর অল ম্যান, এভরি ম্যান বলেছে, ফর অল ম্যান রেসপেক্টস এক্স কমা প্যারেন্ট। ঠিক আছে?
একদম ওই সাম দিয়ে ফ্লাইং কাইটস এর মতো। এবার সাম বয়েজ প্লে ক্রিকেট, এটাও ইজি, এক্সিস্টেন্সিয়াল দেবো, সাম বয়েজ প্লে ক্রিকেট। এবার লাস্টের দুটো একটু দেখো, কমপ্লেক্স। নট অল স্টুডেন্টস লাইক both mathematics and science. Okay, first see the left hand side. All students are simple. All students are simple for all its students. তার আগে একটা নেগেশন আসবে। ওকে, একটু ওয়েট করো। হ্যালো, হ্যাঁ, হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু একটু পরে ফোন করি, ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস নিচ্ছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, here not all students like, so up to this এই থার্ড ব্র্যাকেটটা নিয়ে পরে বলছি। up to this is okay for all students and before one negation would be there. This much is okay, this much is okay, right? ইয়েস ম্যাম। Yes. Like কি, one subject is mathematics, like x comma mathematics, and another subject is science, and like another subject is science. ঠিক আছে, ডাউট নেই? ওকে, Yes, ma'am. সো এবার এই থার্ড ব্র্যাকেটটা কেন এলো? বিকজ নট অল স্টুডেন্টস উইল বি ভ্যালিড ফর দিস টোটাল অ্যান্ড অপারেশন, তাই তো? টোটাল অ্যান্ড অপারেশনটা না তো তুমি প্রুফ করতে পারবে না। যদি তুমি থার্ড ব্র্যাকেটটা না দাও, তাহলে ইফ দেন অপারেটর অনলি ম্যাথমেটিক্স এর উপর কাজ করবে, সায়েন্সটা আলাদা হয়ে যাবে। বুঝতে পারলে? if you don't put this Yes, square ma'am. bracket, then কেমন দেখতে যাচ্ছে? not for all, not all students like mathematics and maybe the other students, এখানটাতে আর একটা স্টেটমেন্ট মনে হবে, either put a square bracket or write the complete statement twice, and এর ওদিকে গিয়ে আবার not for all দিতে হবে। বুঝেছো? either put a square bracket or and এর এখানটাতে আবার not for all student দিয়ে এটাকে স্টার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আশা করি ঠিক আছে। ওকে, Yes, এরপরটা ma'am. আরো কমপ্লেক্স, একটু দেখো। only one student failed in mathematics, এটা কিভাবে করব? only one কিভাবে করব? ওকে, তো only one student failed in mathematics, তো এখানটাতে for all করা হয়েছে। here see this one, এখানটাতে for all করা হয়েছে, for all students। এটা তোমরা বুঝতে পারবে কিনা আমি ভাবছি, কারণ এই অপারেশনটা না আমরা এখনো শিখি, সেভাবে আমরা জানি না। এক্স একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। নাম্বার 5টা ছেড়ে দাও, নাম্বার 5টা ছেড়ে দাও। এই অপারেশনটা এক্স আর ওয়াই কে কেন আমি ইকুয়াল করলাম সেটা একটু বুঝতে অসুবিধা হবে। নাম্বার 5টা ছেড়ে দাও, আমি অনেক এটির অমিত কোণের বইতেও নেই, আমি অনেক কঠিন জায়গা থেকে এটাকে তুলেছিলাম। নাম্বার 5টা ছেড়ে দিই, 1 2 3 4 চারটে করলাম। এখানটাতে আরো কিছু আছে। A quantifier is a language element which generates qualification and quantification, দরকার নেই। Okay, symbol, universal quantifier, existential quantifier, fine. What is universal quantifier? Is a symbol of logical representation which specifies that
within its range is true, the complete range is true. Okay, or everything or every instant of a particular things are true. And existential means type of quantifier which express that the statement within its scope is true for at least one instance, that means for some. So here all men drink coffee, all men drink coffee, some boys are intelligent, some, আচ্ছা এভাবেও লিখতে পারি আমি, এই যে কোলন দিয়ে, দরকার নেই, তুমি এই কোলনের দরকার নেই, যেভাবে লিখছো সেভাবেই লেখো। ফর সাম বয়েজ অ্যারো দিয়ে ইন্টেলিজেন্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই দুটো কানেক্টিভস ছিল। এখানে আর কিছু এক্সাম্পল আছে, খুব বেশি এক্সাম্পল দেখালাম না, বোঝা যাচ্ছে? এই চারটে বোঝা যাচ্ছে আশা করি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. বলো, ঠিক আছে। সো দিস ইজ প্রেডিকেট লজিক। কোশ্চেন এরকমই আসে যে রাইট দিস স্টেটমেন্ট ইউজিং ফার্স্ট অর্ডার লজিক আর প্রেডিকেট লজিক, ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস। নাও this one, rewrite the following sentences in FOL and then you have to do something. First FOL এ রেখো, coconut crunchy is a biscuit, কিছু না, coconut crunchy is a biscuit. Mary is a child who takes coconut crunchy. Mary is a child and Mary takes coconut crunchy. If you wish you can write it using H, কিন্তু এখানে H টানার প্রয়োজনই নেই, এমনি হয়ে যাচ্ছে, বিকজ কোনো কোয়ান্টিফায়ারই তো লাগছে না, তাই না? কোয়ান্টিফায়ার না লাগলে আমি ভ্যারিয়েবল শুধু শুধু আনবো কেন, কোয়ান্টিফায়ার লাগছে না, সো দরকার নেই। Mary is a child and Mary takes coconut crunchy, ঠিক? Clear? Now, John loves children who takes biscuits. এটাও এই যে এক্সাম্পল 5.7 ইন অমিত কুমার's বুক, ওকে, দেখে নিও। John loves children who take biscuits. John loves all children who takes biscuits. Fine. For all who are children, X variable is for children. X variable is for children. Y variable is for taking biscuits. Y variable is for taking biscuits. Okay. Okay. So, who are children? And within these children, some of them takes biscuit. ঠিক বলছি? Within those children, some of them, some Y takes Yes, ma'am. biscuits. Okay. Takes children, comma biscuit, and বিস্কিটটাকে এখানে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম, বিস্কিট ইজ Y, and the output is John loves children. Loves John, comma X is for children. এটা একটু অন্যভাবেও তোমরা লিখতে পারো। হিয়ার বিস্কিটটাকে Y না দিয়ে X, Y তেও এটাকে, অবশ্য না, তাহলে পরে বিস্কিট ওয়াইটাকে আর বোঝা যাচ্ছে না। চার্জ, বলছি, for John loves children who takes biscuit. So the right hand side is clear. Right hand side is John loves children. Loves John, comma X. A of the clear right hand side. Now come to the left hand side. Children has to take biscuit. Some children within the whole lot of children, some children should take biscuit. Right? And those children will be loved by John. এটা হবে আউটপুট। তো রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ক্লিয়ার, লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে for all child, okay, all children, and among these all children, some of them. X is for children, Y variable is for taking biscuits. So among these, for all, this should be a child, and for allটা বাইরে আছে, within bracket, দেখ দুটো ব্র্যাকেট আছে, so within bracket should be a child, and within those child
they should take a biscuit. For some, they should take y, where y is nothing but বিস্কিটের ভ্যারিয়েবল। বিস্কিটের ভ্যারিয়েবল হচ্ছে y, সেটাকে আমি এখানে রেখেছি। ওকে, না হলে তো আমি বুঝতে পারবো না। and takes x, y, কে টেক করবে x, চাইল্ড কি টেক করবে y কে। আবার এদিকে এসো, ফর সাম, সব চাইল্ড আবার নেবে না, সাম অফ দেম নেবে। আবার এদিকে এসো, and child, for all child, this one should be a child, should take biscuit, then only John will love them. এবার ঠিক আছে, দেখে নাও। এবার হচ্ছে John loves Mary. Maybe this would be the output. John loves Mary. So Mary is a child. Mary take biscuit, the special biscuit named coconut crunchy, then John will love Mary. John loves Mary. তো এটাকে যদি আমি প্রুফ করতে যাই, এটাকে আমি কি দিয়ে প্রুফ করেছি? রেজোলিউশন থিওরেম দিয়ে প্রুফ করেছি। ওকে, পরপর করে আনো। ওকে, নেগেশন, এটা উল্টো দিক থেকে প্রুফ করছে। সো the negation of this one is লাগবে না এটা, 1 minute. Okay, so number 4, this clause will be negated. Fine, the first one negated the clause. Okay, and let's go to one by one. First one, এটা আর একটুখানি ইজি করে, এটা যদি তোমাদের একটু খাতা থাকে, একটু খাতাতে একটুখানি ইজি করে এটাকে লেখো। এগুলো কিন্তু লেখা নেই, এগুলো এখানে লেখা নেই, তো আমি তাই জন্য বলছি খাতাতে একটু ইজি করে লেখো। আমি যদি খাতাতে লিখে দিতাম সুবিধে হতো। এই নেগেশন গুলো কেন ইউজ করেছি, এগুলো তোমাদের এখানে লেখা নেই। এখান থেকে ডিরেক্ট এটা বুঝতে পারলেন, বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, যেহেতু বইয়ের ছবিটা তুলেছি। এটা এখান থেকে বোঝানোটা টাফ। এটা রেজোলিউশন গ্রাফ দিয়ে প্রুফ করা যায়, বাট ঠিক আছে, এটা তোমরা ট্রাই করো বাড়িতে। রেজোলিউশন, এটা ছবিটা রাখো, বাড়িতে রেজোলিউশন গ্রাফ দিয়ে প্রুফ করার ট্রাই করো। অনেকগুলো প্রুফ এভাবে করা যায়, বাট আমি প্রেডিকেট লজিকে প্রেফার করি এই অবধি করাতে। জাস্ট I will provide you some sentences and you have to represent them using FOL or predicate logic. ওকে, যেহেতু খাতা পেন নেই, আমার কয়েকটা জিনিসে একটু আমি খাতাতে লিখে যদি তোমাদের এটা, তাহলে আমি পরে একটা পেজ অ্যাড করব যেটা আমি নিজে খাতাতে সলভ করে দেব। ওকে, এখানটাতে একটু মনে করবে আমাকে, পরে আমি এটা অ্যাড করে দেবো বা তোমাদের দিয়ে দেবো। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। তো this is all about knowledge representation. ফার্স্ট থেকে দেখে নাও, তোমাদের আশা করি সব ইয়ে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, স্ক্রিনশট। ইয়েস ম্যাম। তো আমি একবার জাস্ট স্লাইডগুলো একবার জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে বানাবে, দিস ইজ দ্য বেসিক্স অফ knowledge representation and the tools, production and logical calculus. One by one we have gone through. First is production rules. This is the water jet problem, the production rules made by us, the production rules in the books, in Amit Konar books, and here the water jet problem has been solved using production rules, calling the production rules one by one. Propositional method and predicate logic, what are they? Those
So starting of the propositional method, the basic, what is connective, what are atomic, the tautology, the connectives, the tautologies, the theorems. Now theorem proving হচ্ছে one by one, semantic method, syntactic method, within the syntactic method substitution. Next, Wien's theorem. Within this Wien's theorem, resolution theorem, we can prove the resolution theorem by Wien's theorem. That is your homework. And resolution algorithm is a separate thing. We can prove some specific type of theorem using resolution theorem. One example, two definitions, simple definitions. Next, the predicate logic. We have not proved any of this, any of the theorem or any other things using the predicate logic. We have just learned how to write the some statements using predicate logic. Predicate logic follows two quantifiers, essential and existential. Using those two quantifiers, how to write the statement in predicate logic or first order logic. Okay. Atomic sentences, the simpler one, where the most of the atomic sentences, the variables will not be required. Okay. A complex sentence, a variable লাগবে, quantifiers লাগবে, অনেক কিছু লাগবে। ইউনিভার্সাল অ্যান্ড এক্সিস্টেন্সিয়াল ডেফিনেশনস আছে এই স্লাইডটাতে। ওকে, স্ক্রিনশট না নিলে নিয়ে নাও, এটাতে ডেফিনেশনস রয়েছে, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এটার। ওকে, অ্যান্ড হিয়ার আর সাম এক্সাম্পলস। লাস্টেরটা আমি না বলেছি, নাম্বার 5টা না বলেছি, 1 2 3 4, and here another 4, 1 2 3 4 এরপর লজিকে লেখা। আর এটা যেহেতু এখানটাতে করা যাবে ওয়াইন্স থিওরেম দিয়ে, সরি এটা হচ্ছে রেজোলিউশন প্রুফ, ওয়াইন্স থিওরেম প্রুফ, এটা একটু করে আমি তোমাকে বলছি। ওকে, করে আমি বলছি। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট দিন আমরা স্টার্ট করব। নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনের পর কোনটা আছে? নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনের পর আমাদের প্রবলেম সলভিং, তাই তো? আফটার নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন yes the next part is we will do problem solving, and next the last we will do the learning part. This is we will go into the machine learning part here. AI এর মধ্যে আর পারসেপশন আর লিঙ্গুইস্টিক ইন্টেলিজেন্স, এই পার্ট দুটো তো বুঝতেই পারছো, সেরকম ভাবে বোঝার কিছু নেই। মেনলি লার্নিং হয়ে গেলেই মেশিন ইন্টেলিজেন্ট হয়ে যায়, মেশিন লার্ন করে আর প্রবলেম সলভ করতে পারে। সো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনের পর নেক্সট দিন থেকে আমরা প্রবলেম সলভিং স্টার্ট করব, তারপর আমরা মেশিন লার্নিং এ যাব। ওকে, আচ্ছা, ওকে যেহেতু ক্লাস একটা মিস হয়েছে, নেক্সট উইকে কি আমাকে একটা এক্সট্রা ক্লাস কিছু দিতে পারবে? ফ্রাইডেটা থাকছেই, ফ্রাইডে ছাড়া আর একটা কোনো দিন যদি দিতে পারো একটু জানিয়ে দিও আমাকে। আমি তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবো বলে যদি দিও, পসিবল হয়। ঠিক আছে। একটা এইরকম 1 আওয়ারের একটা কোনো সময় দিলেই হবে। আমার মোস্ট প্রবাবলি না, আমার থার্সডে সারাদিন ক্লাস থাকে। হ্যাঁ, থার্সডে আর ফ্রাইডে তো আর কোনো টাইম আমার থাকে না, সেকেন্ড হাফেও ক্লাস থাকে। থার্সডে ফ্রাইডে আমার পুরোটা বুক থাকে, তো মানডে তো কলেজ যেতে হয়। ওয়েডনেসডে অ্যান্ড টিউসডের মধ্যে যদি হয় তাহলে দেখো, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, ওকে, ওকে, শায়নদীপ তুমি একটু নিয়ে রেখো অ্যাটেন্ডেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।